The colonial justice system has immense influence on the present day justice system of Pakistan. And as a part of a public administration, it is important to understand how this system evolved. Let me point out that the company was given in its charter of 1623 was allowed to uh, look into the matters or cases of English employees only, because company came to the subcontinent for the purpose of trading, and they had their small places where they lived, where the employees lived. So it decided such cases which pertained to English people only in the subcontinent, and the law that was applicable to these people was English law. It was not local law. The company therefore established courts, and the structure was somewhat like this: that the governor and council of the company decided all cases. So it was the governor was actually the judge who decided upon the cases. So the matter was not very complex. Rather, most of the things were joined together. They were not separated. So the governor and council of the company decided both the criminal and civil kind of cases themselves. There were few people, there were not many people there. The problems that came up in legal or judicial matters were not very complex one. So it was a small structure which decided upon the cases. 1661, the Charter of 1661 also allowed the governor and council to decide the cases of company employees and also those residing there, which means if there were some locals who were residing in these settlements, the company had the authority, the company had legal authority to decide, because sometimes the cases that came up, they were between Englishmen and local people. So if it was between Englishmen and local people, the case has to be decided by the company. It was not that the local courts would decide at that time. And we all know that the company gradually came to expand its power in the subcontinent. It's a very gradual and evolutionary process through which the company had established its control over the subcontinent. So it was a question of if it was between local and the Englishmen, it was the company which decided about that case. The governor and the council applied English law. So if there were, even if it's a local person and the case was between English and the local, the law that was applied was an English law and it was not a local law. But as the character of the company changed over a period of time from one of a trading company to a territorial power, there were more courts were created and more courts were established. And these courts, the administration of justice was initially confined to the presidencies. There were three presidencies: Calcutta, Madras, and Bombay, and the administration only confined to these presidencies. We have to remember that there were these settlements which were there. They were kind of a factories, They had boundaries. So these boundaries were they were confined. They were not like spread out all over the place. So it was easy to decide about, let's say, if it is in a few canals or in a few acres. It was a kind of a small city where English people resided, so the cases were easy to decide. But as it expanded, the presidencies of Calcutta, they had their own justice of administration, and it was the local people decisions were also taken by these justice of administration. Gradually, separate courts for presidency towns and mufassal areas were consulted. That is, for rural areas and for urban areas, separate courts were created. They were constituted. So, यानी दही इलाकों के लिए और शहरी इलाकों के लिए अलग अदालतें जो हैं वो कायम की गईं. मेन कोर्ट्स फॉर द टाउन्स वर सुप्रीम कोर्ट्स और रिकॉर्डर. जो टाउन्स के लिए कोर्ट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट और थे या रिकॉर्डर कोर्ट्स कहलाते थे.
جہاں پہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی تھیں، یعنی اگر کسی کی ہیئرنگ ہے یا کسی کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کو ریکارڈ کیے جاتے تھے. دو انسٹیٹیوشنز تھے، سپریم کورٹ اینڈ ریکارڈر کورٹس. So the courts consisted of English judges. یہاں پہ local judges نہیں ہوتے تھے. You have to remember that it was after a very, very long time, somewhere in the 20th century, we find that local people became judges. For a very long time, the courts were, they consisted of English judges who used and applied English laws, and the decisions were taken according to the English law. The Supreme Court of Calcutta was established. اب 1773 میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا پہلی دفعہ سب کانٹیننٹ میں. اور اس وقت یہ دیکھیں کہ جو لاز تھے وہ گریجولی انگلش لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہوئے، اور وہ ان کی فیملیرٹی جو ہے سب کانٹیننٹ میں آنی شروع ہوئی. اٹس کوائٹ این ارلی، اگر آپ اس کو دیکھیں یہ ایک بہت ہی پہلے کی بات ہے. ابھی کمپنی ہی کا رول تھا، اور ابھی باقاعدہ ڈائریکٹ کراؤن کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ نہیں آیا تھا. سو 1773 میں ہی سپریم کورٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا. The courts consisted of Chief Justice and other judges exercising both civil and criminal jurisdictions. So ان کے دائرۂ اختیار میں کرمنل کیسز بھی تھے اور سول کیسز بھی تھے. دونوں طرح کے کیسز جو ہیں ان کے بارے میں وہ فیصلہ کرتے تھے. The High Court Act 1861 abolished the Supreme Courts. So 1861 میں ایک نیا قانون آیا، اس نے سپریم کورٹ کو ابالش کر دیا، یعنی ختم کر دیا، ایز ویل ایز صدر عدالت، اور صدر عدالت جو تھیں ان کو بھی ختم کر دیا. And in their place constituted High Court of Judicature for each presidency town. So سپریم کورٹ اور صدر عدالت کو ختم کر کے ہر ٹاؤن کے لیے ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. سو 1861 ہے. اینڈ دس از اے پیریڈ، دس از آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس، 1857 کے بعد کی بات ہے. دا کورٹ، یہ جو کورٹس تھے، دیز کنسسٹڈ آف چیف جسٹس اینڈ سچ ادر نمبر آف ججز، اور ان کا نمبر جو تھا وہ 15 تھا. 15 کی تعداد تھی جو کہ سپریم کورٹ میں جو ان عدالتوں میں جو اس کو ہیڈ کرتے تھے اور ان کی یہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ لیتے تھے. انٹروڈکشن آف اینگلو سیکسن لا، جو یعنی انگلش لا ہے، بڑی آہستگی سے، ایک بڑے گریجول طریقے سے سب کانٹیننٹ میں آیا. یہ ایک دم نہیں آیا اس کی اپلیکیشن، اور اس میں جو کلونیل پیریڈ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہاں کی زبان سیکھی، یہاں کے کلچر کو اچھی طرح سے سمجھا، یہاں کے لوگوں کے طور طریقے اور جو رہن سہن کے طریقے، کاروبار اور لین دین کے طریقے، اور نیچر آف کرائم جو یہاں پہ تھا، ان کو سمجھنے کے بعد انہوں نے گریجولی یہاں پر اینگلو سیکسن لا جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا. اور اس کے علاوہ جو ہے لا کو کوڈیفائی کیا، یعنی لا کی کلاسیفیکیشن ہوئی، لا کو سبجیکٹ وائز جو ہے اس کو لکھا گیا. ریٹن لا جو ہے یہاں پر آیا، اور یہ قانون جو ہے انڈیجنس جہاں کے لوکل قانون مغل پیریڈ کا تھا، اس کو گریجولی یہاں سے ریپلیس جو ہے وہ کیا گیا. پوری طرح سے تو نہیں ہوا چیزیں، لیکن کافی چیزیں جو ہیں اس کلونیل پیریڈ میں نئی اسٹرکچرز اور نئے لاز آئے.